я социолог, а я буду переводить для него сегодня. So the topic today, I'm just going to very briefly talk about my opinion about three things. One is capitalism, the other one is values, and the third is gift giving. Сегодня я очень коротко расскажу о трех вещах: о капитализме, о ценностях и дарении подарков. So the first issue is talking about capitalism. I would like to talk about the three things which I think are most important within, in order to explain how capitalism works. Первый предмет разговора – это капитализм. И сейчас я назову три самые главные вещи, которые объясняют капитализм. So talking to, and remember, I'm not trying to judge it positively or negatively right now in this discussion. I'm just trying to analyze it, so that's important too. Я не собираюсь судить капитализм позитивно или негативно. Я просто буду о нем рассказывать. The first aspect that I would mention, which is I think the most important, is that capitalism is a culture. Первый аспект, который я считаю самым важным, это то, что капитализм – это культура. And what does that mean, capitalism as a culture? It's a system of values. And so very often when we talk about capitalism, we think of only the material aspects, but much more important is that capitalism is also a system of values. Самое главное, что капитализм – это система ценностей. Очень часто мы думаем о капитализме только в материальном аспекте, но на самом деле очень важно, что это система ценностей. And the most important value within capitalism, of course, as we all know, is the value of profit accumulation. So how much people value the accumulation of profit. The second most important value is the valuation of consumption for consumers. Один из самых важных аспектов капитализма – это собирание прибыли, это доход. А второй – и ценность потребительства. And so this is just where I'll begin. The two other things that are very important when we talk about capitalism are the idea of a free market where there's exchange, where those who value getting lots of stuff can actually exchange to get those things, and the idea of private property. Остальные два аспекта капитализма – это свободный рынок и частная собственность. But I'm going to focus more on the aspect of capitalism as a culture, and particularly profit accumulation right now. Сейчас я сконцентрируюсь на тех главных аспектах капитализма, которые я упомянула в начале. Это собирание прибыли и на ценности прибыли капитализма. Now, there are different ways to look at values that people have. You can have rational values that are rationally thought through, and those which are emotionally felt. Есть два вида ценностей: это рациональные ценности и моральные ценности. And profit accumulation is primarily a rational value, which is an end state. It's a goal. So there's a goal of profit accumulation. Собирание прибыли – это рациональная часть, потому что у вас есть цель собрать прибыль. And the interesting thing that this does, it changes everything else into an instrument in order to reach that goal, into a means to reach that goal. И самое интересное то, что из-за этого все остальное становится просто инструментами для того, чтобы достигнуть этой цели, собрать прибыль. And this happens because capitalism isn't just any goal, it's what we could, or any value, it's what we would call an ultimate value. And in this way, you could compare it with values of God, values of religion. For some people, family is an ultimate value. It claims to be the highest point. И самое главное, что эта ценность является наивысшей. И в этом смысле ее можно сравнить с религиозной ценностью или духовной ценностью. And so what you have then is an end state, a goal with profit accumulation. And
the interesting thing about profit accumulation also is that it's quantitative. It can be counted. И самое интересное, что ценность сбора прибыли можно посчитать. And this means that that everything else within a system where capitalism, where profit accumulation is first, everything else can be quantified. Everything else, then you have a tendency where everything is quantified. Things in order to add up and convert into this final goal of profit. For example, social relationships can then be seen as well. Can this person get me a job or not? Is this access? Is this someone that I could sell something to? So it tends to convert other values into profit in the end, in this way of thinking. Ценность прибыли имеет тенденцию превращать все остальное в тоже вещи, которые можно посчитать. Таким образом, такие аспекты жизни, как, например, общественные отношения, тоже становятся, их тоже теперь можно посчитать в капитализме. Например, первое, о чем думает человек, это кому, за сколько можно что-то продать. And this is why people with a high value of profit, very often you might find them exploiting those around them, including even their closest personal relationships. So what I'm arguing here is that the high value of profit, there's a conflict between this and values of spirituality and values of social relations. О чем я говорю сейчас, это то, что есть некий конфликт между ценностью прибыли и общественными ценностями и духовными ценностями. Okay, and now I'd like to briefly talk about the last issue I wanted to mention, and that's the idea of gift giving within sociological analysis. This is an interesting area as well. Сейчас я коротко расскажу о третьем аспекте, о котором я сегодня хотела поговорить. Это процесс дарения подарков. Это тоже очень интересно. And the debate centers around one question, and that's whether or not there can be a free gift. Is there such thing as altruism? Can you ever have a gift, something that is just given? And of course it makes me think of this today because we have a really free market where essentially people are giving things away. And there's different ways of analyzing this in sociology. Я хочу поговорить о том, возможно ли действительно бесплатный подарок. Конечно, сегодня это особенно актуально, потому что мы находимся на real free market и видим это своими глазами. And the debate centers around whether or not we can actually take people's subjective feelings seriously. Meaning, I give you a gift for some reason, and as an analyst, can we say that I'm really giving that out of altruism, or do I have my own material motives or my own symbolic motives for giving this gift? И интересно посмотреть, например, если я дарю вам подарок, то можно ли судить о моих действительно настоящих субъективных чувствах, или у меня есть какой-то материальный подтекст и какая-то другая цель, которую я не озвучиваю. And this is a place where actually Marxist sociologists and liberal economists agree. They agree in the sense that they both do not take individual feelings seriously regarding gifts, and I'll explain. Это точка, в которой сходится философия марксистов и либеральных экономистов, поскольку и те, и другие говорят, что нельзя воспринимать субъективные чувства людей серьезно. Marxist sociologists such as Pierre Bourdieu, they would argue in giving a gift, a free gift, like in this market, they would say, sure, I'm giving you something material, but what I'm getting back is symbolic value, or symbolic capital, or social capital. Социологи марксисты говорят, что если вы даже даете какой-то абсолютно бесплатный подарок кому-то, то в результате все равно получаете что-то назад. Это либо символическая ценность, символический капитал, либо духовный капитал. Whereas economists would tend to say that if I'm giving you a gift, actually I must have some interest in mind. So they would doubt the fact that I might have this altruism in the first place. Экономисты говорят, что если вы дарите кому-то подарок, то наверняка у вас в голове есть какая-то другая цель. Они сомневаются в существовании альтруизма.
Okay, so in both cases, they're often not taking this subjective element seriously. They focus on the objective analysis of gift giving. There must be some sort of interest involved. Even the Marxists are using this type of logic, and what I'm arguing is that in order to take gift giving seriously, we have to put them in balance. We have to really look what are people's intentions, and also how can we analyze this objectively. And that's all I have to say. О чем я говорю, это что ни те, ни другие не принимают всерьез субъективные намерения человека, они предпочитают объективный анализ. И для того, чтобы провести анализ дарения подарков, нам необходимо действительно узнать, какие намерения были у человека. And yeah, that's all I just had to say for today. And thank you, Sonia, for translating as well. Это все, что я хотела сегодня сказать, и спасибо мне за перевод. I mean, if anyone would like to discuss, either we can do so in a group, or you're more than welcome to come up to me privately as well, so however you like. Если у кого-то есть вопрос, то либо задавайте сейчас, либо можете подойти ко мне, и мы обсудим лично. We have question here, yeah. How do you think, is it possible to do the same event for adult people? There are a lot of young people here, but I don't see any other mothers and fathers. I see only young people. Do you think is it possible to do the same thing but for adults? To make this event, but for not for young people. Yes. Я спрашиваю, насколько реально организовать такое же самое мероприятие, но для более взрослых людей, потому что здесь мы видим только ровесников, молодых людей, то есть людей моего возраста, да, но я не вижу здесь ни мам, ни пап, ни людей более старшего поколения, насколько реально для них сделать то же самое. That's a very interesting question. From my point of view, the question is why would young people be more interested in such an event than older people? And well, I suppose the interesting thing about living in an economy like capitalism or any type of economic system is that it gives people rewards for adapting to it. And that means the longer that people are going on with their work and with their families and their careers, the system is rewarding them over and over and over and over again. So that means ideas like these, which are, you could call them counterculture ideas, maybe they become more rare as people develop in their lives. And so I'm not saying it's impossible to give an event for older people like this, but maybe this explains why maybe fewer are interested. I'm not sure. Спасибо, это был очень интересный вопрос, и мне кажется, конечно, это возможно организовать такое мероприятие, но, возможно, более взрослые люди будут менее заинтересованы такого рода вещах, так как система капиталистическая построена таким образом, что она вознаграждает людей со временем, поэтому, возможно, более пожилые люди будут менее заинтересованы в таком мероприятии, которое как бы начало капиталистических отношений, чем молодые, как они сегодня. Еще есть вопросы?